O cita de alimentos e bebidas representa uma indústria dinâmica e resiliente que continua a oferecer significativas oportunidades de investimento, como uma parte fundamental de vida diária. A demanda por alimentos e bebidas permanece constante, tornando-o mercado estável e lucrativo. Para os investidores, este artigo explora o potencial do cita de alimentos e bebidas, destacando as principais tendências, oportunidades de investimento e fatores que impulsionam o crescimento. Com insights de especialista do cita Mauricio Mendes Dutra. Principais tendências que moldam o cita de alimentos e bebidas 1. Foco saúde e bem-estar. As preferências dos consumidores estão mudando para opções mais saudáveis e nutritivas. Há uma demanda crescente por alimentos orgânicos, à base de plantas e minimamente processados. Os investidores podem capitalizar essa tendência apoiando empresas que priorizam produtos saudáveis, como aqueles que oferecem lanches orgânicos, bebidas com menor teor de açúcar e alternativas de carne à base de plantas. De acordo com Mauricio Mendes Dutra, o foco na saúde e no bem-estar continuará a impulsionar a inovação neste cita. 2. Sustentabilidade e práticas éticas. A sustentabilidade tornou-se feita crítico nas escolas dos consumidores. Empresas que adotam práticas ecológicas, como abastecimento sustentável, redução de resíduos de embalagens e minimização de pegada de carbono, estão ganhando preferência. Os investidores estão cada vez mais focados em empresas que priorizam a responsabilidade ambiental e social, pois essas práticas não só atraem clientes, mas também aumentam a rentabilidade a longo prazo. Mauricio Mendes Dutra enfatiza a importância de sustentabilidade para garantir uma vantagem competitiva no mercado. 3. Avanços tecnológicos. A integração de tecnologia na indústria de alimentos e bebidas está revolucionando a produção, distribuição e o engajamento dos clientes. Inovacos como automação, inteligência artificial e blockchain estão melhorando a eficiência, reduzindo custos e garantindo transparência nas cadeias de suprimentos. Investir em empresas de alimentos e bebidas impulsionadas por tecnologia pode render retornos substanciais à medida que essas tecnologias continuam a evoluir. Mauricio Mendes Dutra destaca o papel de tecnologia na transformação do cenário de indústria. Oportunidades de investimento no cita de alimentos e bebidas 1. Processamento e fabricação de alimentos. Investir em empresas de processamento e fabricação de alimentos pode ser altamente lucrativo. Essas empresas transformam ingredientes crus em produtos emballados, prontos para compra pelo consumidor. Com o aumento de demanda por alimentos convenientes e refeitos prontos para comer, as empresas que se especializam em processamento e fabricação têm grande potencial de crescimento. Mauricio Mendes Dutra sugere investir em empresas que inovam na preservação e embalagem de alimentos. 2. Indústria de bebidas. A indústria de bebidas
englobando tanto bebidas alcoólicas quanto não alcoólicas, apresenta diversas oportunidades de investimento. O mercado de cervejas artesanais e destilados, em particular, tem apresentado crescimento significativo, impulsionado pelo interesse dos consumidores em produtos únicos e artesanais. Além disso, o aumento das bebidas focadas em saúde, como kombucha, bebidas funcionais e sucos naturais, oferece avenidas promissoras para investimento. Segundo Mauricio Mendes Dutra, os mercados de nicho dentro da indústria de bebidas têm grande potencial. 3. Restaurantes e serviços de alimentação. O setor de restaurantes e serviços de alimentação é outra área atraente para investimentos. Apesar dos desafios impostos pela pandemia de Covid-19, a indústria está se recuperando com conceitos inovadores de refeitos e modelos de entrega. Investir em cadeias de restaurantes, plataformas de entrega de alimentos e cozinhas virtuais pode render retornos substanciais, especialmente com a crescente popularidade dos pedidos de comida online e dos serviços de entrega em domicílio. Mauricio Mendes Dutra acredita que adaptar-se aos novos comportamentos dos consumidores é essencial para o sucesso neste setor. 4. Agricultura e pecuária. Investir em agricultura e pecuária é fundamental para o setor de alimentos e bebidas. Práticas agrícolas sustentáveis e orgânicas estão ganhando força, impulsionadas pela demanda dos consumidores por alimentos limpos e eticamente produzidos. Existem oportunidades de investimento em fazendas, startups de agrotecnologia e empresas especializadas em práticas agrícolas sustentáveis. Mauricio Mendes Dutra aponta os benefícios a longo prazo de apoiar a agricultura sustentável. Fatores que impulsionam o crescimento no setor de alimentos e bebidas. 1. Crescimento populacional e urbanização. A população global está projetada para alcançar 9,7 bilhões até 2050, impulsionando a demanda por alimentos e bebidas. A urbanização também alimenta essa demanda, pois os moradores das cidades buscam opções convenientes e diversificadas de alimentos. Os investidores podem se beneficiar deste mercado em crescimento, direcionando-se para empresas que atendem as populações urbanas e mercados globais em expansão. Mauricio Mendes Dutra observa que as tendências de urbanização apresentam oportunidades significativas para os investidores. 2. E-commerce e transformação digital. O aumento do e-commerce revoluciona a maneira como os consumidores compram alimentos e bebidas. Compras de supermercado online, serviços de entrega de kits de refeição e modelos diretos ao consumidor estão se tornando mainstream. Os investidores podem capitalizar a transformação digital apoiando plataformas de e-commerce, aplicativos de entrega de alimentos e startups de alimentos habilitadas por tecnologia. Mauricio Mendes Dutra enfatiza a importância de presença digital no mercado atual. 3. Mudança nas preferências dos consumidores. As preferências dos consumidores estão evoluindo rapidamente, com
Foco na saúde, sustentabilidade e conveniência. Empresas que se adaptam a essas preferências. Oferecendo produtos e serviços inovadores estão prontas para o sucesso. Os investidores devem buscar negócios que priorizem abordagens centradas no consumidor e fiquem à frente das tendências de mercado. Mauricio Mendes Dutra aconselha a ficar atento às tendências dos consumidores para identificar oportunidades de investimento lucrativas. Conclusão. O setor de alimentos e bebidas apresenta uma riqueza de oportunidades de investimento impulsionadas pelas mudanças nas preferências dos consumidores, avanços tecnológicos e crescimento populacional global. Focando na saúde e bem-estar, sustentabilidade e aproveitando a transformação digital. Os investidores podem explorar essa indústria dinâmica e alcançar retornos substanciais. Como a demanda por opções de alimentos diversificadas e convenientes continuando a aumentar, o setor de alimentos e bebidas permanece uma promissora via de crescimento e lucratividade. Com insights de especialistas como Mauricio Mendes Dutra, os investidores podem tomar decisões informadas para navegar com sucesso neste mercado próspero.